Hi everyone, welcome to my channel. In today's video I am going to show you this gold and green eye makeup. So শুরু করা যাক। সবার প্রথম আমি এলিগার প্রো কনসিলার ব্রুয়ের নিচে দিয়ে নেব। ভালোভাবে ব্লেন্ড করে লুজ পাউডার ইউজ করব। দেন আমি আইশ্যাডো প্লেট থেকে গ্রিন আইশ্যাডো ইউজ করতেছি। গ্রিন আইশ্যাডোটা চোখের উপরে হালকাভাবে দিয়ে নেব। চোখের উপরে কনসিলারটা এভাবে দিয়ে নেব। দেন আমি এই ইয়েলো কালারটা চোখের উপরে লাগাবো। ইয়েলো কালার আইশ্যাডো দেওয়ার পর এই গোল্ডেন শিমারি কালারটা তার উপরে লাগাবো। আমি ইয়েলো কালার আইশ্যাডোটা দিয়ে নিচ্ছি, তারপর গোল্ডেন শিমারি কালারটা দিয়ে নিচ্ছি। এভাবে কনসিলারটা চোখের সাইডে দিয়ে নিব। এরকম ছোট একটা ব্রাশ দিয়ে গ্রিন কালার চোখের নিচে দিব। তো তারপর আইলাইনার দিয়ে নিচ্ছি। মাস্কারা দিয়ে নিব। ব্ল্যাক কালারের একটা কাজল চোখের নিচে দিয়ে আই মেকআপটা কমপ্লিট করব। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার, সাবস্ক্রাইব। আল্লাহ হাফেজ।